Добрый вечер еще раз всем, кто подключился. Надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Меня зовут Владимир. Я руководитель отдела про аудио и системных интеграций в компании Real Music. Сегодня буду модерировать эту встречу. Рады приветствовать вас на вебинаре, посвященному проектировке сертифицированных решений Microsoft Teams Rooms с использованием интеграционной платформы Q-SYS. Помогать сегодня мне будет Антон Швед. Антон. Всем добрый день. Антон, бренд-менеджер профессионального аудио в компании Real Music. Если у вас будут какие-то вопросы по ходу презентации, пожалуйста, задавайте их, пишите их в чате. Мы постараемся ответить на них частично. А если мы не справимся, то на них ответят наши специальные спикеры, которые сегодня с нами. Это Глен Харрис, директор по продажам Q-SYS в регионе EMEA, и Джеймс Мартин, прикладной инженер Q-SYS по теме Q-SYS. So, Glenn, I'm giving the word to you. Please say welcome. Thank you, Vladimir, and good afternoon and good evening, everyone. Thank you for taking time to attend our Microsoft Teams Room Certified Solutions webinar today. I'd like to thank Real Music, our exclusive Ukrainian distribution partner, for hosting this webinar. I trust that the information we present today will be of great interest and will help enable you to design Microsoft Teams certified audio, video, and control systems, allowing you then to present the benefits of the system to your customers. Before I hand it over to James, who's going to give the webinar, I would just like to mention that if you have any questions during the webinar, please put them in the chat window at the bottom of the screen. So I don't know, Anton, if you want to translate that. Translate, Антон. Всем добрый день. Это Глен Харрис, представитель компании Q-SYS раздела системной интеграции в регионе Европы и Ближнего Запада. Сегодня у нас будет интересная тема, собственно, интеграция Q-SYS для Microsoft Teams Rooms. И если у вас будут возникать какие-то вопросы по ходу нашей презентации, по ходу нашего вебинара, задавайте их в чате, пишите вопросы, мы обязательно на них ответим как можно скорее. Over to you, James. Okay. Yes. Thank you very much, guys. Yeah, I just want to say to everybody before we begin, the reason we have created this training is that we are seeing a huge amount of interest in installers using Microsoft Teams Rooms. And for a small meeting room, as we're going to see, it can be very straightforward to install a Teams room in the usual way. What we are doing is we're going to show you how to build high value, more complex spaces. And we're seeing a lot of interest for those at the moment. Yes, James, thank you. Мы сегодня рассмотрим в связи с растущей необходимостью в построении сложных конференц-залов простые конференц-залы, и начнем мы это с высокопроизводительных, высококачественных интеграционных решений от Q-SYS для Microsoft оборудованных Teams Rooms. So some of you may be very familiar with Q-SYS, maybe you use it very often. Some of you may be very new to Q-SYS, and the same with Teams Rooms. So we are going to first explain about how Teams Rooms works. Then we're going to start to scale that up using Q-SYS. Возможно, кто-то из вас ранее сталкивался с Q-SYS, с оборудованием Q-SYS от QSC, кто-то работал с Teams Rooms, и сейчас мы посмотрим, как возможно интегрировать Microsoft Teams Rooms в экосистему Q-SYS. Then we're going to be scaling the system up using the network. We're going to explain to everybody how we can use a standard IT network to build everything from a small Teams room to a huge divisible Teams room. Также мы разберемся, как можно построить на местной сетевой инфраструктуре Teams Rooms. И мы начнем с маленьких конференц-залов и перейдем к более сложным пространствам. And lastly, we've done a lot of work with Microsoft
building integrations with Teams and QSC, which can make the installation process, the programming, and the maintaining of these systems very easy. Мы провели много работы по интеграции нашей экосистемы в экосистему Microsoft, и будем сейчас рассматривать, как можно улучшить уже имеющееся оборудование, имеющиеся подключения и сделать их современными. And again, if you have any questions, please use the Q&A section in Zoom, and we will answer all of your questions. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставляйте их в разделе «Чат» в программе Zoom, в которой мы сейчас находимся. Мы на них обязательно ответим. Now, we will begin with a Teams overview. So many of you may be familiar with the Teams desktop application, where, for example, I would sign in as James Martin and I have my own Teams desktop. So that is what we would call Teams on a personal device. Сейчас мы посмотрим, как так называемые Teams Personal Devices для того, чтобы провести конференцию. Это самая простая конфигурация Microsoft Teams. Сейчас мы о ней поговорим более детально. But if a company has shared spaces like a meeting room, a boardroom, where anybody can walk in and start a meeting, then that is what we would call a shared device. And in that case, you do not want to have a computer that's registered to one specific person. И также мы поговорим про так называемое устройство для общего пользования. Это когда у вас в конференц-зале уже находится какой-то компьютер, человек не приносит свой компьютер для проведения конференции, а использует местное оборудование. So this is where we will use Teams rooms. It allows us to have dedicated hardware in the room for Teams that can be used by anybody. And we get the full Teams feature set. We get the ability to make phone calls, join meetings, do everything we would expect without needing a dedicated Teams account for a person. Вот где мы можем это применять. Например, делать конференц-звонки уже на имеющемся оборудовании без имеющегося аккаунта Teams. Now, normally, Teams rooms systems in the past have been quite small, and to build a complex one involved a lot of difficulty. So this is the sort of thing you would see for a small Teams rooms system. Базовая система Microsoft Teams будет состоять из таких компонентов. Это основные компоненты, которые необходимы для построения конференц-системы Microsoft Teams. Now, here we have a computer, which Microsoft call the compute device, and that is paired with a touch console. And on a technical level, really the touch console, it's like a USB display, okay? And it just shows the user interface running on the PC. Здесь в центре отображен компьютер, который Microsoft называет Compute, и к нему подключается сенсорная консоль, Touch Console, которая, по сути, является USB-дисплеем, тачскрином. Now, for a small room, the audio and video is very simple because you might have something like this. This is a Logitech Rally Bar, I think, and this has camera, microphone, loudspeakers, all in one that just connects with USB. Для маленьких конференц-залов подойдет так называемый камера-спикерфон. Это Logitech Rally Bar, в котором совмещены громкоговорители, микрофон и камера. The problem will occur when we make this bigger because we are still going to be using USB and HDMI. And these have a length limitation, and they are also only 1-to-1. It's very difficult to route signals to different destinations. Но как только нам нужно более сложную конфигурацию запустить, у нас появляются ограничения. Это ограничения в длине кабеля, у USB ограничение 4,5 метра, у HDMI 15 метров. И также очень серьезным ограничением является то, что мы не можем свободно маршрутизировать сигналы. Это подключение из точки в точку. So we end up using USB extenders, USB switches, HDMI switches, which add
complication, they're difficult to program, and they add points of failure. И поэтому мы добавляем в нашу конфигурацию различные узкие места. Мы добавляем USB-экстендеры, которые позволяют нам по-разному подключать устройства, повторители, HDMI-свитчи. Все эти оборудования могут подвести в самое неподходящее время. So here is an example of a large Teams room without Q-SYS. And you can see that we have still a compute device and a touch console, but now we have very long USB cables. We have hardware extenders, all sorts of additional USB hubs and USB extenders just to make this work. На этом слайде отображено построение довольно сложного конференц-зала, в котором мы используем несколько громкоговорителей, разные экстендеры для дисплеев, разные точки, в которые мы можем подключать USB-устройства, и это добавляет определенной сложности как самой системе, так и ее обслуживанию. So it's a difficult solution that requires a lot of hardware. And this is problem number one, is scalability. И, собственно, эта система включает в себя много устройств, и первой проблемой, с которой мы сталкиваемся, это масштабируемость системы. Now, problem number two is certification. So Teams certification is very, very important. Проблемой 2 является сертификация этого конференц-зала, сертификация Microsoft Teams. Это очень-очень важно. So for a Teams room to be certified, you need three things. Firstly, you need to certify the PC and the touch controller. Those need to be purchased as a pair. Первым, что должно быть сертифицировано в таком конференц-зале, является компьютер и сенсорная панель, которая предоставляется компанией Microsoft и продается в паре. So that's quite simple. The video is quite simple because you just use a certified camera. Для видеооборудования используется просто сертифицированная камера, таких на рынке сейчас очень много. But for audio, for the room to be certified, the complete audio signal path needs to be certified. Microphone, DSP, amplifiers, loudspeakers, all certified as one. В плане аудио все чуть сложнее. Нужно сертифицировать всю цепочку аудио, путь прохождения от микрофона до усилителей, до громкоговорителей. So for a small room, it's very simple, but for a large room, it's very, very complex. So that's problem number two. Для простых конференц-залов все очень просто и наглядно, но как только у нас системы конференц усложняются, появляется большое количество проблем. Это одна из проблем. Now, problem number three is control. So Teams Rooms has the same user interface across all of their systems, but this means that we don't have many options for adding room automation or room controls to the touch panel. И проблемой в построениях залов является переход от одного интерфейса к другому. У Teams в тач-панели выглядит интерфейс очень похоже с тем, как выглядит интерфейс в приложении. И управление автоматизацией этого зала тоже выглядит очень похоже в этом интерфейсе. Now, a common solution is to add another touch panel, maybe from a third-party control manufacturer, and you have to add a control processor. But this adds cost and adds complexity, and it's not a good experience for the user. И типичным решением является добавление какой-то системы управления автоматизацией и управления контролем конференц-зала, добавлением тач-панелей и добавлением контрольных модулей, которые будут управлять всем устройством этого конференц-зала. So here are the three problems, and we're going to solve them with Q-SYS. So for scalability, we will use the network. Only Q-SYS have certified rooms for complex spaces, and we can do all of the control on a single touch controller. И мы все эти три проблемы решим при помощи Q-SYS. Расширяемость системы мы решим с помощью подключения по сети, не через USB кабели.
Сертификация системы. Q-SYS — это первый разработчик, который прошел сертификацию для Microsoft Teams, для сложных конференц-залов. И, sorry, James, please continue. Okay, thank you. Great job, Anton. Sorry, guys, I just want to mention one thing. Маленькая поправка по пункту номер 3, там, где проблема номер 3, это интерфейс Teams. То есть проблема в чем? Невозможно добавить в интерфейс Teams на планшете управления Teams элементы управления автоматизацией в зале, там, управление там, температурой, шторками и так далее. Для этого приходится покупать дополнительный планшет или пульты управления, и тогда теряется как бы логика управления пользователем. Ему приходится управлять многими девайсами с разными интерфейсами, и он немножко теряется. Вот это тоже проблема. I'm done. Thanks. Cool, thanks. So let's see how we can solve these three problems using Q-SYS. And the first thing we're going to do is fix the scalability problem. Что же мы можем сделать с экосистемой Q-SYS? В первую очередь мы решим вопрос масштабируемости системы. So in every room, we have the Teams Room PC and the touch controller. In this case, it's a Logitech Tap. That will always connect directly. В каждом зале с Microsoft Teams у нас в паре работает Microsoft Teams Rooms PC, компьютер, на котором, собственно, хостится эта вся программа, и тач-панель для управления Microsoft Teams. But instead of having audio, video, control with multiple USB connections, we're just going to connect a Q-SYS core. And the Q-SYS core is going to be doing all of our audio DSP, all of our control processing, and it's going to manage video switching as well. И вместо того, чтобы использовать аудио, видео и контроль, которыми мы управляем при подключении через USB, мы все это будем обрабатывать в Q-SYS Core. Мы будем управлять здесь обработкой аудиопотоков, управлением всеми потоками и переключением аудио-видео, маршрутизацией, и будем выполнять аудио-видео USB бриджинг для подключения дополнительных видеоустройств по USB. So we can think of the core as a gateway to a whole world of network devices. The Teams PC is just going to see one USB connection, but through that it can get any audio we want and video from network cameras. Мы будем использовать всего лишь один центральный процессор Q-SYS Core, но в него будем подключать различные видеокамеры, аудиоустройства, и все управление будем совершать при помощи этого процессора. Now let's look at how this helps us scale up. So I'm going to build a small system here, and I have the PC, I have the core connected with USB, and then I have the network. And on the network, I will put on a microphone and a Q-SYS camera. Сейчас я покажу вам, как может выглядеть простая конфигурация конференц-зала с Q-SYS Core. Здесь находится Microsoft Teams Rooms PC с тач-панелью, который подключается через USB интерфейс к кору Q-SYS. Этот core подключается к сетевому свитчу, и также в сетевой свитч мы собираем потоки аудио и видео от микрофонов и IP-камер. Now this is okay for a space like this, sort of medium size, but where it gets really exciting is spaces like this, where we have divisible rooms, training rooms, large boardrooms, and all-hand spaces where everybody can meet. Такая схема подключения подходит для средних залов, среднего размера залов конференц, но нам понадобятся более расширенные возможности управления и передачи аудио для таких сложных конференц-помещений с, например, раздвижными стенами, в которых вы можете собирать несколько маленьких залов в один, для тренинговых залов, для крупных конференц-залов и просто для всех возможных более сложных конфигураций, которые не может покрыть простой сетап веб-камеры и микрофон. So if we go back to our design,
we can just add 2 microphones, 2 cameras, control of lighting, whatever. And it's no problem because we are using the network, which can grow as big as we want. И если мы вернемся назад к нашему дизайну, мы очень быстро можем сменить конфигурацию, добавив еще несколько камер, несколько микрофонов и управление светом, если мы захотим. And I should point out here, normally Teams rooms will only let you use 1 camera. И And please. также мы сталкиваемся с первым ограничением, которое накладывает Teams Rooms на аудио-видеосеть, которая к нему подключается. Microsoft Teams Rooms позволяет подключить только одну камеру. Now we are presenting with USB 1 webcam, but the video that we feed into that could come from 1, 2, 3, 4, however many cameras you want on the network. Используя процессор Q-SYS Core, мы будем также показывать всего лишь одну веб-камеру для компьютера Microsoft Teams Rooms, но мы можем выбирать, какой именно источник мы отправим по этому USB-потоку. Мы можем переключаться между 1, 2, несколькими камерами, которые подключены по сети в разных частях здания. Which means this is really the only way to have a camera at the front, a camera at the rear, maybe a camera at the side in a large room. Really, this is the only certified way to do that with Teams. И для таких задач у нас появляется огромная свобода действий. Мы можем включать камеру, которая будет снимать фронт, которая будет снимать общий план, вид сзади, и свободно переключаться между ними по ходу конференции. So, to summarize, we're using the network, not USB, which means we have no cable length restrictions, and we can actually connect the cables and terminate them in the field. Чтобы подытожить, мы будем говорить о том, что мы упрощаем систему, позволяя ей масштабироваться. Мы используем сетевые подключения витой парой. Мы можем задавать любые длины кабелей, любые разгоны до устройств и масштабировать систему до необходимого масштаба нужным количеством видео и аудиоустройств. А кабели эти мы можем обжимать прямо на площадке. The smallest core, which is the Core Nano, this is the simplest Q-SYS core, even that can have 32 peripherals, microphones, cameras, etc., which is enough for a very complex room. Простейшим процессором Q-SYS является Core Nano, который поддерживает 32 до 32 периферийных устройств. Это могут быть аудиоустройства, видеоустройства, в общем, все контролируемые сетевые устройства, которые располагаются в досягаемости витой парой. And lastly, we can also use this approach to have one powerful Q-SYS core managing multiple rooms. So sometimes people will have one core on a floor with, say, 10 meeting rooms, all processed by the one core. Но мы также не ограничены использованием только одной связки Microsoft Teams Rooms и и Q-SYS Core. Мы можем использовать более мощный процессор Q-SYS и использовать его для построения нескольких конференц-залов условно на одном этаже. Можно поставить один процессор, 4 конференц-зала, и они будут работать независимо друг от друга. Now, let's look at what hardware we have that is Teams certified, because there's a lot of Teams certified products in our portfolio. Давайте посмотрим, какие у нас есть продукты, сертифицированные для Microsoft Teams, так как в наши дни уже очень много оборудования является сертифицированным для использования с Microsoft Teams. Unlike a lot of other manufacturers, we've been able to get entire product range certified rather than just 1 or 2 important products. So, for example, the entire range of acoustic design loudspeakers is certified, which means you can use any of them: pendant, ceiling, surface speakers. В отличие от некоторых разработчиков оборудования, которые сертифицируют всего лишь несколько продуктов, мы смогли сертифицировать большое количество продуктов. Например, QSC Acoustic Design громкоговорители. Это может быть подвесная акустика, настенная, потолочная, очень широкий модельный ряд.
Now, the Core 110F is certified, which means it can connect to the Teams PC and it will present itself as a certified audio and video accessory. Q-SYS Core 110 — это сертифицированный процессор Microsoft Teams, который подключается к Microsoft Teams Rooms PC по USB протоколу и может в себе подключать дальше аудио и видео устройства. We have the 20x60 camera, which is perfect for larger spaces. Также у нас есть PTZ-камера с углом раскрытия 20 на 60 градусов, которая может быть использована с оборудованием Teams. We have the full range of SPA amplifiers, so that could be 2-channel or 4-channel, which can do small or large rooms. Весь модельный ряд усилителей инсталляционных SPA поддерживаются также сертификацией Microsoft Teams, и мы можем использовать двухканальное либо четырехканальное подключение в этих усилителях. And because we do not make microphones, we have Sennheiser as the certified microphone for the audio signal path, although other microphones can be used technically. Мы не являемся производителем микрофонов, мы полагаемся на оборудование, сертифицированное оборудование компании Sennheiser, но мы также можем рассуждать, что любой микрофон технически подойдет нам. And you can see that we have some example room systems. So here is a small room system with one mic, one set of loudspeakers. В правом нижнем углу представлен небольшой комплект оборудования, который позволит организовать конференц-зал. Это один микрофон, одна пара громкоговорителей. And we have here a Logitech Rally camera, which is a really good camera for smaller rooms because of the wide angle. And this is going to be connecting directly with USB, so no camera switching. И здесь представлена камера Logitech Rally, которая имеет очень широкий угол обзора, и она подключается по USB. And then for a larger room, we have the option of multiple mics, multiple loudspeakers, and then we are going to use the PTZ QSC cameras. А для больших конференц-залов мы предлагаем решение с двумя микрофонами, большим количеством громкоговорителей и PTZ-камеру Q-SYS. So there we've done scaling up the system, we've looked at certification, and now we're going to look at control. Мы рассмотрели масштабируемость системы, сертификацию, и теперь переходим к контролю, к управлению системой. Before we do that, we need to understand what a Q-SYS core really does. И давайте же разберемся, что именно делает центральный процессор Q-SYS Core. So out of the box, every Q-SYS core processes audio and will let you control the video from your cameras. Базовые функции, которые он позволяет реализовать, это обработка аудио и управление видеокамерой PTZ. Because Q-SYS is a software-based platform, we can add additional features without additional hardware. And we have the Teams license, which adds all the control features and all the user interface features. Так как Q-SYS Core является основанным на софт-продуктах, реализация всей обработки в нем софтовая, мы можем быстро изменять конфигурацию и функционал этого процессора, не изменяя конфигурацию оборудования, железа. Мы можем включить сюда управление, передачу и обработку аудио и видео, и свободно интегрировать это все в систему Teams. Now, because we have one piece of hardware doing everything, it means we have one application that the programmer will use to program the entire system, which is called Q-SYS Designer. А для того, чтобы всем этим быстро управлять и управлять этим из одного места, мы используем программу Q-SYS Designer, в которой будем разрабатывать оболочку и выполнять все подключения софтовые. Now, because we have one application, we can give you one configuration file for the entire system, and that's called the Q-SYS sample design for Teams. И на выходе, после организации этой системы, мы получим один файл, который называется Q-SYS sample design.
Дизайн — это файл, в котором содержатся все настройки конфигурации и подключением. And without you needing to do additional programming, this includes the entire audio signal path and some control functionality for a standard Teams Q-SYS room. А в этом базовом файле имеется информация о стандартных функциях управления и стандартный вид Q-SYS Microsoft Teams. Now, let me show you how we can deploy control and how easy it is in Q-SYS. Давайте сейчас я вам покажу, насколько просто можно построить, просто и быстро построить дизайн в Q-SYS дизайнере. So here we are in Q-SYS Designer, and we're going to scroll down, and we can see there's a wizard to set up the audio signal path there. Мы подготовили мастер настройки Teams Rooms в дизайнере. Сейчас проскроллим вниз и видим пример дизайна. Это, собственно, уже является рабочим дизайном, с которым можно продолжать интеграцию в конференц-систему Teams. I can't pause the video, so I'm just going to have to carry on. Now we're going to build a user interface here. I'm going to drag some controls on, and they're going to appear on the touch panel. And to make this touch panel look good, I'm going to use a Teams style, which we've made for you. We're going to load that on, and then it looks just like the normal Teams user interface. Я перетяну элементы управления на пример сенсорной панели, применю стили для Microsoft Teams, и буквально в несколько кликов у нас интерфейс становится максимально приближенным тому, как выглядит интерфейс Microsoft Teams. And you can see on here that we have some camera switching control, we have room control, and this is the normal thing you would expect to see as additional controls on a Teams touch interface. Здесь мы имеем органы управления камерой, переключение источников, и это то, что, в принципе, человек ожидает увидеть в Microsoft Teams планшете, который управляет видеопотоком. So to deploy this, we're going to use the network. So all of the control is going to be done over the network from Q-SYS to the Teams PC. Для того, чтобы загрузить эти настройки в компьютер Teams PC, мы будем подключаться по сети, по витой паре или по Wi-Fi, и будем передавать эти настройки в нашу систему. And there is a small application called Q-SYS Control for MTR, which you install on the PC. Есть небольшое приложение, которое нужно установить на Microsoft Teams компьютере, которое называется Q-SYS Control for Microsoft Teams Rooms. And this adds additional functionality where the Teams user interface can also show any Q-SYS user interface. И при помощи этого программного обеспечения мы получаем возможность отображать наш интерфейс, который мы нарисовали в Q-SYS дизайнере, на планшете Microsoft Teams. And this is what the customer will see. They have the normal Teams user interface, but if they press this button here, they get taken to the interface you create in Q-SYS. Так будет выглядеть интерфейс для пользователя этим планшетом, но в правом нижнем углу есть кнопка настроек, которая переключает нас в тот дизайн, который мы только что нарисовали. Okay. Do we have any questions? Actually, yes, we have one question so far. So I'll speak it in Russian and then translate to English. So вопрос от Андрея Мироненко. Как будет производиться управление камерой Logitech, которая подключена по USB? So the question is there any option to control Logitech camera which is connected by USB? I'm not sure. I think the Logitech camera has an Ethernet control option as well, but I'm not sure. You wouldn't, I think you would normally control that on, you wouldn't need to get Q-SYS to control that because it would be done through the Teams interface natively. Антон, переведешь, да? В общем, в чем заключается ответ? Камера может, возможно, управляться по сети, но в этом нет необходимости, так как она, по идее, должна управляться из стандартной оболочки Logitech.
And James, Andrew says that this camera hasn't got Ethernet control. Okay, well then probably not. But I don't think you would need to control it because it's just a USB camera that Teams could control by default. I also think it comes with a remote. I think it comes with an infrared remote. Возможно, у этой камеры есть пульт с инфракрасным управлением, чтобы управлять этой камерой, но, скорее всего, она управляется по USB. Of course, with the Q-SYS cameras, all of the control is inside Q-SYS Designer, so there's no need to do any additional kind of programming for that. Но если вы будете использовать камеру Q-SYS, вы получите все органы управления, и вы можете их свободно размещать на сенсорной панели и других органах управления для того, чтобы получить полный контроль над видео. Any other questions? Regarding camera, to finish it, so Andrei also mentioned that it has standard control from Bluetooth remote. So to finalize this, we don't need to control it through Q-SYS because it's controlling through Teams interface, correct, James? Yeah. And again, that's only Microsoft's recommendation for the smaller rooms. When you get into the larger rooms, you probably wouldn't be using that camera. Ну, чтобы финализировать предыдущую дискуссию, управление камерой Logitech, которое идет в стандартном наборе для Microsoft Teams Rooms, оно невозможно через Q-SYS, и так как в этом нет необходимости, потому что у вас используется эта камера довольно в базовых сетапах для одного небольшого зала, и, как правило, там идет все управление нативное через планшет Teams. Вот. Речь о более масштабных системах, там 2 зала, которые могут разделяться или комбинироваться, и более масштабных, когда уже много камер, и это действительно нужно заводить в Q-SYS. We have another question. Вопрос от Юрия Наймитенко. Кроме микрофонов Sennheiser, возможно ли подключение других, например, Shure с протоколом Dante? Except Sennheiser microphones, is it possible to connect other microphone arrays like Shure with a Dante interface? Yes, so Q-SYS can connect to any microphone, and people use Shure microphone, Sennheiser mic, Audio Technica, whoever, any microphone can work with Q-SYS. That's not a problem. The only thing to be aware of is that Microsoft has only tested Q-SYS with the Sennheiser microphone. So you can use any microphone you want, but then if you went to Microsoft for support for that room, they might say, oh, that's not a tested configuration, even though we all know as AV people that is not a problem. So that's just something to bear in mind. Okay, let me translate it. Ответ заключается в том, что можно использовать и Shure, и Bardynamic, и любые другие микрофоны. Тонкость заключается в том, что микрофон Sennheiser сертифицирован Microsoft для работы с Q-SYS, и, соответственно, если что-то будет не так с другим микрофоном, здесь поддержки Microsoft не будет, скорее всего. Okay. There are no questions so far, so let's move on. Okay, we're going to do a design together. And we're going to start off with a fairly simple room, and then we're going to make it more and more complex, okay? Давайте сейчас разработаем вместе дизайн. Мы начнем с довольно простого конференц-зала и будем его поэтапно усложнять. So we're always going to start off with a Teams PC, and here is a Dell PC, but it doesn't have to be Dell. Начинаем мы всегда с сердца этой системы. Teams — это компьютер. На данном слайде изображен Dell, но это не обязательно должен быть компьютер компании Dell. And as this is a simple room, we just directly connect to a display, and we have a Logitech Rally connecting with USB. Так как это простой зал, мы напрямую подключаем дисплей и видеокамеру Logitech Rally по USB. Then we have our Q-SYS core, which is handling all the audio and the control. Потом мы имеем подключение к центральному процессу Q-SYS Core, который управляет всей системой. We have an SPA amplifier with 2 channels, and in this example, there are some column speakers. К процессору Q-SYS Core мы подключаем усилитель SPA двухканальный, и к этому усилителю подключаем колонные громкоговорители AD-серии. Now, remember we said earlier the Logitech Tap or the Teams Touch Controller
always connects directly with USB. Ранее мы упоминали о том, что компьютер подключается напрямую к сенсорной панели Logitech Tab для того, чтобы управлять Microsoft Teams Rooms. However, Logitech have a number of high quality, long distance USB cables, like you can see here, and also they have a Cat5 extension. И у компании Logitech есть довольно качественные длинные USB кабели для подключения 10, 25, 45 метров и также витая пара. So the Logitech Tap, as we said, it has the user interface from Q-SYS. And then we're just going to add our network microphone and we're going to add room control. У нас получилась система управления, и к ней мы добавим систему управления климат-контролем и микрофон, который мы подключаем по сети. So there's a simple room. Nice. Now we're going to make it a bit bigger. Мы построили простую комнату, она очень аккуратная, давайте ее усложним. And we might want, for a much bigger room, another microphone, which just connects to the network. Для большей комнаты, возможно, нам понадобится еще один микрофон, который будет подключен к сети. And now the customer wants 2 cameras, front and back. So we're going to get rid of the Logitech Rally and add a couple of QSC cameras. Заказчик говорит о том, что он хочет использовать 2 камеры, поэтому мы предложим ему использовать пару камер PTZ от Q-SYS. And just so you know, if you want to share content from a laptop into a Teams meeting, you can also do that using the Logitech Tap, which has an HDMI input. А если вам нужно быстро показать какую-то презентацию с компьютера, вы его можете подключить прямо в Logitech Tab через HDMI вход. So there we go. Nice and simple, but we can keep adding to it. Мы получили простую систему, все работает, но при необходимости мы всегда можем ее расширить. Now we're going to do something a bit more complicated. И давайте теперь усложним нашу систему. We get requests for this all the time, people who want to do a divisible Teams room in the best possible way. Нам постоянно задают вопрос о том, что как можно сделать разделяемый конференц-зал с изменяемыми конфигурациями перегородок. So the requirements are, we are going to have 2 independent rooms. So there needs to be a Teams PC and a Logitech Tap in each room. И такая конфигурация будет в себя включать компьютер Teams PC и Logitech Tab в каждую комнату. There will be 2 displays in each room. And when the rooms are combined, any PC needs to go to any display. В такой конфигурации будет по 2 дисплея в каждой комнате. И если мы убираем перегородку, с любого компьютера на любой дисплей должна быть возможность отправить изображение. There will be 2 cameras in each room. And again, when the rooms are combined, any camera needs to go to any PC. В каждом зале изначально находится 2 камеры, но как только мы комбинируем эти 2 зала, у нас должна быть возможность отправить видео с любой из этих 4 камер в трансляцию, в звонок. So we have a complicated video requirement here, and we are going to solve that using the NV series from QSC. Так как у нас выросли запросы и выросли задачи, которые нам нужно реализовать, мы будем их реализовывать при помощи Q-SYS NV. Now, this is a Q-SYS peripheral, fully managed, fully programmed in Q-SYS Designer, and it's going to encode HDMI video or decode. Это устройство это является концевой видеоточкой, сетевой видеоточкой, которая позволяет конвертировать видеопоток, делать энкодинг и декодинг этого видеопотока в сеть Q-SYS. Управляется это все в Q-SYS дизайнере. And the NV series has lots of inputs and outputs. You have the ability to encode 3 inputs at the same time.
У нас имеется огромное количество интерфейсов в этом устройстве. Есть возможность конвертировать сразу 3 видеопотока, 3 источника. If you're using it as a decoder, you can connect 2 displays at the same time, and each display can receive a different network stream. В качестве декодера, если использовать это устройство, мы можем подключать к нему 2 дисплея, и эти 2 дисплея, подключенные по HDMI, каждый может получать свой видеопоток. We also have the same USB bridging feature that we have on the core built in, and we have some analog audio. На борту у Q-SYS NV также есть USB-B порт для USB бриджинга и аналоговый аудио вход и выход. Now, here are some examples. We could have 3 HDMI inputs, and they all go off to the network at the same time. Вот простой пример. У нас есть 3 HDMI источника, и они все попадают в сеть. And you can also have a monitor on a encoder, which can switch between these 3 inputs if you want. И в режиме энкодера это устройство может также отдавать одновременно с получением 3 видеопотоков один видеосигнал из этих 3 на подключенный к нему дисплей. And as a decoder, we can have 2 displays, and each display can select between any network source or HDMI source. А если использовать это устройство в качестве декодера, мы можем подключить к нему 2 дисплея, которые одновременно могут показывать независимый контент из всех потоков, всех сетевых потоков, которые приходят на это устройство в сети. Now, we are going to use 2 outputs from our Teams PC for 2 displays. Мы возьмем 2 HDMI выхода из нашего компьютера и подключим их в NV, процессор NV. They go into an encoder to the network, and we also have USB bridging for audio and camera going back to the PC. Эти видеопотоки попадают через Q-SYS NV в сеть, а Q-SYS NV также подключается по протоколу USB-B к компьютеру с Teams Rooms. We also have a decoder for 2 displays. Еще один декодер NV используется для подключения 2 дисплеев. We will have our Logitech tap connected in the usual way. К центральному компьютеру Microsoft Teams мы подключаем стандартным образом по USB Logitech Tab. And we will have our amplifier and loudspeakers, but these are actually connecting to the NV rather than the core, because we do have an analog output there. И в удобном месте в конференц-зале мы можем разместить усилитель, который подключается прямо к линейному выходу на борту NV. Мы подключаем этот усилитель к процессору NV, а не напрямую к кору, потому что у нас есть возможность передавать аудио по сети. We have 2 cameras and our microphone. У нас будет дополнительно использоваться 2 камеры и микрофон. And then, of course, a Q-SYS core to manage everything. И всем этим будет управлять Q-SYS Core. And this could actually be a Core Nano, which has no analog audio connections, because the only analog connection we need is right here. И таким процессором может выступать наименьший из линейки Q-SYS, это Core Nano. Он не имеет на борту аналоговых входов и выходов. Они нам не нужны, потому что они у нас есть в Q-SYS NV. So this is just room A at the moment. This is just one room. И на данный момент на слайде изображена одна комната. Это комната А. Room B is the exact same thing, except we don't need a second core. А во второй комнате конфигурация будет точно такой же, за исключением того, что мы не используем в ней еще один core, центральный процессор. So you can see this is very simple. We just have a few devices doing video, camera, audio, and control for 2 rooms. И здесь изображена простая и повторяемая конфигурация, которая в себя включает аудио, видео и контроль для разных комнат. Do we have any questions at the moment?
No additional questions so far. Okay. Cool. Well, everybody, there is an example of quite a complex room. There is one thing I want to add, though. Это пример довольно-таки сложной конференц-комнаты, и есть кое-что, о чем я хочу рассказать дополнительно. People often ask us, I want to have a Teams room, but I also want the option for it to be bring your own device using a laptop. Нам заказчики часто говорят о том, что да, классно, у нас есть Microsoft Teams Rooms конференц-зал, но я также хочу, чтобы человек мог принести свой компьютер и его подключить и провести конференцию при помощи своего компьютера. Now, normally this is very complicated because we would need to route a load of USB devices to different computers. И чаще всего, если мы не прибегаем к умному построению конференц-зала, это будет перетыкивание USB-устройств, подключение веб-камеры, аудиоинтерфейса. But here we can just add one more USB bridge or one more NV32, maybe under the table. И для того, чтобы не производить кучу подключений, в которых что-то может пойти не так, может не заработать драйвер, мы можем добавить еще один Q-SYS NV под столом, к которому происходит подключение. And this will make that laptop have access to any display, any camera, any audio without making the system too complicated. И это позволит нам произвести USB-бриджинг между компьютером и всей системой, которая построена в этом конференц-зале. Мы сможем передать аудио, изображение в любую точку NV в этой сети. So the key thing to remember is that if you need to make your room more complex with more features, you just need to add more peripherals. You don't need to rethink the core of the room. И в этом состоит ключевая особенность Q-SYS. Если вам нужно добавить еще одно устройство или расширить систему, вам нет необходимости ее переконфигурировать. Вы просто добавляете дополнительное периферийное устройство и продолжаете работать с уже сконфигурированной, настроенной системой. Okay, so we're nearly finished. Any questions now? Yes, another question. Is it possible to use one NV and one Teams PC for a few rooms? For a few rooms or just for one Yes. room? For few rooms. Well, if you have one NV, okay, let me answer this. So one Teams PC is one room always, but you could have a core, a more powerful Q-SYS core, and then that could process room 1, room 2, room 3, and in each room you just have an NV32 perhaps doing all of the input and output. Okay, let me translate it. Вопрос звучал, можно ли, чтобы декодер-энкодер NV и PC Teams был один на несколько комнат. Ответ: Teams, консоль Teams, компьютер Teams — это всегда одна комната, то есть он всегда ставится минимум один на комнату. А используя Q-SYS, вы можете эти комнаты объединять. В этом и смысл. Уточнение по вопросу. Мне кажется, что... Clarification. So if we use it not at the same time, but... Oh, I see. So they'd stream. I think it's maybe technically possible, but I wouldn't recommend it. It's not how Teams is meant to work. Okay. Ответ, что технически, скорее всего, это возможно, но это противоречит логике Teams, поэтому Джеймс не рекомендует. Okay. Okay. Well, guys, there's just a couple of things I wanted to make everybody aware of. Firstly, in that Teams sample design, there are some extra features. Есть несколько вещей, в которых я хочу вас предостеречь. В сэмпл-дизайне, в демо-дизайне Teams есть определенный функционал.
There is an additional user interface designed for the end user, maybe the IT department or the AV department. Там имеется встроенный интерфейс для обслуживающего персонала, который это более глубокий уровень управления всей системой прямо в дизайне. And this will let them make simple adjustments to the audio over time without needing to be a full audio programmer. Эти настройки позволяют произвести более гибкую конфигурацию аудио, внести небольшие изменения в параметры, не имея опыта программирования системы. Это может быть сделано обычным администратором. And the next thing to remember is that one of the advantages of having a Q-SYS core which does audio and control in the same box. И еще, что стоит упомянуть, это Q-SYS Core, который позволяет в одном устройстве совместить контроль и обработку аудио. Is that we can take information from the audio, use the control engine to then control video to follow the audio. При помощи Q-SYS мы можем взять аудиоинформацию, которая поступает в процессор Core Q-SYS, получить и обработать ее, и управлять видео таким образом, чтобы видео следовало за аудио. And we have a Q-SYS plugin which will take information about the microphone and will allow you to map that to cameras and camera positions. И у нас есть плагин, который позволяет выполнять расширенное переключение между камерами и позициями камер от Q-SYS. Например, у нас говорит спикер у первого микрофона, камера фокусируется на первом микрофоне. Переключаемся на другую точку, и звук и видео следуют за этим переключением. So this means that we can easily configure camera preset recall to follow you around the room, follow who is speaking, without any additional control hardware or specialized cameras. И без специализированных дополнительных камер и органов управления мы можем выполнять простое переключение между спикерами и сменять фокус с одного на другого. And this is very scalable. So you could use this with up to 4 cameras, 10 microphones, and each microphone can have 10 zones, which the cameras can point to. И это очень масштабируемое решение. Мы можем использовать до 4 камер, 10 микрофонов и 10 независимых зон для каждого микрофона. And there is no additional cost for this if you already have the Teams feature license and the QSE cameras. И это не принесет никаких дополнительных расходов, если у вас уже есть лицензия Microsoft Teams Rooms и лицензия для Q-SYS. This version, the first version, is optimized with the Sennheiser microphone, but future versions are going to allow for any kind of microphone. Первая версия плагина оптимизирована для работы с микрофонами Sennheiser, но дальше у нас появится возможность предоставлять управление аудиосигналами с других микрофонов. Okay. Now let me just summarize everything. So QSC are currently the only Teams partner who have certified solutions for special high-value spaces. Давайте подытожим. QSC сейчас на данный момент является единственным сертифицированным партнером Teams для систем с высоким качеством обслуживания и обеспечения технического в построении конференц-залов. We also have the largest portfolio of Teams certified devices. Также мы гордимся тем, что у нас самое большое портфолио сертифицированных устройств Microsoft Teams. And remember that this is the latest partnership. We also have partnerships with Zoom and with Cisco for sharing control with those platforms as well.
И хочется сказать о том, что наше партнерство с Microsoft Teams — это наше последнее заключенное партнерство. Мы уже давно запартнерились с Google Meet, Zoom и Cisco. So, thank you very much. That's everything. I hope it's been useful. Are there any questions? Yeah, I would like to return back to the previous question about few rooms. So we have an example of application. So what the best solution would be. So if we have one room, but it's transforming, so you can have two configurations. Like option one, it's using camera one and display. And like option two, you use camera two and projector in the same room. What would be the best solution for this? That's a great question. I would have a user interface on the Teams controller, and you could just have two buttons. You could just have mode 1, mode 2, and when you press that, it would change the video routing, it would change the camera routing, all in one button press. And we use one Teams PC for the room, correct? Yeah. One core and Yeah. NV. Окей. Yeah. Вопрос был уточняющий по поводу, как бы вдогонку предыдущему, да, пример применения, например, комната трансформируемая, и для одной конфигурации мы используем камеру номер 1 и дисплей, а для второй камеру номер 2 и проектор. И можно ли использовать, вот, какое лучшее решение будет для такого сетапа? И, в общем-то, да, в таком случае можно использовать один компьютер Teams, один Core, и вывести на интерфейс управления Teams две кнопки, два снапшота, по факту, которые будут переключать эти два режима для работы комнаты. Vladimir, can I just add to that? Okay. Yeah. There is an additional functionality on the NV32 that I haven't talked about. We cover this in Q-SYS architect training. We don't normally cover it here. But the NV32 can also be run in core mode. And in core mode, it loses the network streaming functionality, but it gains the ability to be a core. So if you have a room where you just need audio control and video switching, you can just put in an NV32 in core mode and you have audio control and free input to output video switching. So that might be a really good application that the gentleman's just asked about. Уточнение от Джеймса, но очень важное. Он напомнил, что прибор NV32, он может работать в режиме Core. То есть этот девайс может работать как энкодер-декодер видео, так и Core процессор с полной обработкой, с поддержкой видеосвитчинга. Поэтому для каких-то вот таких задач как раз это будет очень бюджетное экономное решение, когда в одном маленьком девайсе у вас функция Core и функция HDMI свитчера. Поэтому обратите внимание. Thank you, James. So is that everything? У нас, я так понимаю, больше нет вопросов. Vladimir, can I just say one thing, and maybe you could translate this? It's all about training. You know, Q-SYS is a very powerful platform. James has touched on certain things of the Q-SYS platform today, which I'm sure can offer great benefits, but you can go a lot deeper. And I know you guys have been trained and you're going to be holding regular training sessions in the Ukraine. I just encourage anybody who's got an interest in the platform, an interest in exploring the capabilities and possibilities using Q-SYS, to actually sign up for either the local training or the online training that QSC offers. Thank you, Glenn. Глен попросил упомянуть о том, что то, что мы рассматриваем сегодня, применение Q-SYS в разрезе с Microsoft Teams, это одна из очень многочисленных сторон применения Q-SYS, потому что Q-SYS — это интеграционное решение, это платформа, и вариантов ее применения может быть большое множество. Есть сайт, который называется training.qsy.com, на котором сосредоточены тренинги по платформе Q-SYS, кроме всего прочего. И для тех из вас, кто заинтересовался возможностями этой платформы,
Мы предлагаем пройти быструю регистрацию на этом сайте, и вы можете любой из этих тренингов, большинство из них доступны онлайн, вы можете их пройти и узнать еще больше о Q-SYS, о способах ее применения, и также вы тогда будете сертифицированным инженером Q-SYS, будете сертифицированы поставлять, инсталлировать данное оборудование, а мы, в свою очередь, как официальный дистрибьютор, всегда вас поддержим советом и решением каких-то задач. Поэтому обращайтесь. Окей, Glenn. Thank you. That's great. Thank you. Thank you to everyone who's taken the time to attend today's webinar. If you've got any questions after this or you think of it, please email or contact Vladimir or Anton. And if they need to reach out to us, they can contact myself or James. But I'd like to thank everybody for attending. Thanks, everyone. Hope it was useful.